As companies try to gain a competitive edge in the market, employees play a crucial role in helping companies deal with a fast-changing business environment. Today, there is a great demand for quality employees. At SCCL, we need employees from various fields to carry out our daily operations. To develop a qualitative manpower, suitable candidates have to be selected and recruited. But the question is, how does SCCL select competent people and recruit them in the company's workforce? When and how many candidates are to be hired by SCCL solely depends on the number of vacancies available. Like most public sector companies, SCCL conducts its own exams to fill up the vacancies. These examinations are conducted by the recruitment cell of SCCL. After getting approval from a competent authority, the recruitment cell is intimated to start the recruitment process. Depending on various factors like seniority in service, education, etc. of the existing eligible employees, the recruitment cell plans how vacancies are to be filled, whether internally or externally, and at what ratio. Internal recruitments are done by issuing circulars to the employees, and for recruiting externally, advertisements are issued in all major newspapers regarding the vacancies and the criteria for eligibility. The criteria for eligibility for both executive posts and NCWA posts are decided by the minimum educational qualifications required for a certain vacancy, and also it depends on various regulations issued by the Government of India as well as the State Government of Telangana, like local, non-local, and reservations for people from various segments of population, etc. These criteria are enforced entirely by automated systems put in place while a candidate applies for a vacancy online. After the deadline, all the applications are scrutinized once again and total number of candidates appearing for a particular exam is determined. Then, the centers at which the exams are to be conducted are determined and hall tickets are issued to the candidates which can be downloaded. Information regarding the hall tickets and other communication like exam dates, etc. are sent to the candidates' mobile phones directly. No outsider is involved in any of these processes. SCCL staff, security personnel, and officers are the only people involved as in charges for conducting exams at all designated exam centers. Only for invigilating the exams, faculty from the respective colleges are involved. The rest of all processes like handing over the answer sheets after the exam is over, etc. are taken care by SCCL employees and officers only. A few days before the exam is to be conducted, Vigilance Department identifies a few officers of SCCL who are experts in the subject on which the exam is to be conducted. These people are responsible for preparing the question papers for the exam. The team stays in a designated area for the entire duration of this process. They have to eat, sleep, and live in the location without any contact to the outside world. Access to cell phones and internet is also restricted during this period. The entire process of setting the question papers is monitored by Vigilance Department, security personnel, and is also monitored through CC cameras. Books and other material required to prepare the question papers are also supplied to them by Vigilance Department only. They prepare a question bank consisting of thousands of questions on the subject, and they are allowed to go out only after the question bank is ready. But they are held under supervision of the Vigilance Department till the exam is over. The officials from the recruitment cell then take over the question bank in digital format, again under video surveillance. A different subject expert then randomly chooses a large number, and those number of questions are picked up from the question bank by a computer randomly. The subject expert then scrutinizes and verifies the questions to his satisfaction level, and then he chooses the required number of questions from the random set given by the computer for the examination.
After all the scrutiny, once the question paper is finalized, the questions are jumbled into 4 different series, and again these jumbled papers are verified. Then, the question papers are printed in-house using advanced printers from reputed manufacturers. These heavy-duty printers can print and bind the question paper booklets. All this happens with minimum human intervention, and the entire process is monitored by teams from the Vigilance Department. A different team from SCCL takes care of seating arrangement for the candidates at different examination centers prior to the exam. And on the day of exam, the question papers and OMR sheets are distributed to exam centers under strict supervision of security and vigilance departments. On the day of examination, the candidates are allowed into centers only after thoroughly checking their hall tickets and verifying them against their ID proofs. And once they are inside the examination center, they are not allowed to go out until the test is over, and gadgets like cell phones or books, etc. are not allowed inside. The exams are conducted under strict invigilation by faculty of the respective exam centers, SCCL officials. And a higher official of SCCL may give surprise visits to some centers to check how the exam is being conducted. After the exam is over, the OMR sheets and the question papers are collected back and taken back to the SCCL head office under security and vigilance. The answer sheets are then taken into the recruitment cell and they are segregated. Technical programmer from the recruitment cell will set up the machine to correct the answer sheets. This happens under the presence of various officials of personnel department, recruitment cell and vigilance department, along with the subject expert who finalized the question paper. Then OMR sheets are fed into the scanner, which tallies the candidate's answers to the key automatically. The scanner is an advanced and sophisticated instrument with utmost precision. After all the OMR sheets are tallied by the machine, total result is printed out and randomly verified manually against answer key to ascertain the correctness of the programming. Even the attendance to the exam is cross-checked. A report is then prepared and the provisional list of results are declared on the same day the exam is conducted. Candidates can check the results online on the SCCL website. These selected candidates are recruited into the company's workforce subject to verification of all certificates and other eligibility criteria based on the statutory regulations placed by the government. This entire process is covered in CC cameras under the supervision of the Vigilance Department. We take utmost care to conduct the exams and recruit suitable candidates in a very fair and transparent manner. నా పేరు రవికుమార్. నేను సింగరేణిలోని రూరల్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్గా జరిగిన ఎలక్ట్రీషియన్ ఎగ్జామ్లో మా బ్రదర్ అపేర్ అవుతుండడం వల్ల నన్ను ఎగ్జామ్కి దూరంగా పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరైనా రిలేటివ్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటే కంపెనీ రూల్స్ ప్రకారము ఎగ్జామ్ నుంచి దూరంగా ఉంచడం జరుగుతుంది. అందువల్ల నేను హైయర్ ఆఫీసర్స్కి ముందుగానే ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరగడం వల్ల వాళ్ళు నన్ను ఎగ్జామ్ నుంచి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ పక్కడబందిగా మంచి సిస్టమాటిక్గా ఇక్కడ జరిగే ఎగ్జామ్ ఎవరికి బయట వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ కానివ్వకుండా బాగా కాన్ఫిడెన్స్గా మేము ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పెడతారు మా సార్ మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కలిసి. సపోజ్ మొన్న బదిలీ ఉరకడానికి మా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అప్లై చేశారు. మా ఇద్దరు పిల్లలు అప్లై చేస్తుంటే అది ఇద్దరు పిల్లలు అప్లై చేసిన సంగతి కూడా మా బాస్కి చెప్పడం జరిగింది, విజిలెన్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది, పై వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అన్ని చేసిన తర్వాత సపోజ్ ఒకవేళ ఈ రిక్రూట్మెంట్ సెల్ మా పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయ్యి బయట అపోహలు వస్తాయని చెప్పి నేను ముందుగానే జాగ్రత్తని చెప్పిన తర్వాత మా బాస్ ఏం చేశారంటే ఒక వారం రోజులు బయట ఉండమని చెప్పి నన్ను ఏరియా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉంచారండి.
ఆ వేరే డిపార్ట్మెంట్ వారం రోజులు అక్కడికి ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నా డిపార్ట్మెంట్కి నేను రావడం జరిగింది. ఇంతవరకు నేను 20 సంవత్సరాలు చేసిన ఒక్క పొరపాటు కూడా జరగలేదండి. ఇక్కడికి అన్నీ బరాబర్ పక్కడబంది ఎగ్జామ్ 3వ కంటికి తెలియకుండా ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. As soon as the examination is over, we receive, అంటే పరీక్ష అయిపోయిన వెంటనే మనకి ఏంటంటే we receive OMR sheets. OMR sheets will be sealed, will be counted properly, the used OMR sheets and unused OMR sheets, including the present, the attendees and the absentees. So every OMR sheet will be accounted for. After coming to our scanning room, what we need to do is we need to scan the OMR sheets as per the colleges. As soon as opening the seat here, in presence of vigilance జరుగుతుంది అంతా, every strict vigilance in presence of what is a CC cameras, strict surveillance జరుగుతుంది. దాన్ని తీసుకొని వచ్చి as soon as అందరు ఆఫీసర్స్ అందరూ మొత్తం చుట్టూ ఉంటారు, ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ థింగ్ ఈస్ రికార్డెడ్. ఆ రికార్డెడ్ సర్వేలెన్స్లో మేము ఏం చేస్తామంటే అవి తీసి we'll start scanning. We start a scanner. We got sophisticated scanners. We got sophisticated software for scanning this. And మాకు ఏంటంటే ఎవ్రీ 4,000 sheets వరకు ఎవ్రీ అవర్ it will get scanned అన్నట్టు. సో మనం పెట్టేశాక they will get scanned. We will not look at even the OMR sheets. Yes, what we see is whether the OMR sheets are intact. So whether there is any wear and tear or if there is any kind of a damage, spoilage, spillage. So everything machine takes care of. The machine, if there is any problem with marking of the bubbling and all, that will throw it in a separation tray, and then our throw చేసిన alternative we will deal. If there is any minor kind of this thing, we will just pass it on and we will just process actually. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకేంటంటే ఇప్పుడు అంతా బార్కోడ్ సిస్టమ్ వచ్చేసింది కాబట్టి క్యాండిడేట్స్ కరెక్ట్గా పెట్టకపోయినా కూడా మనకేంటంటే ఆ బార్కోడ్ నుంచే మనకి క్యాండిడేట్ అని తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ బార్కోడ్లోనే మనకి ఈ అప్లికేషన్ నెంబర్ మనకి ఉంటుంది. కాబట్టి every bark, there will not be any injustice to any kind of candidates. The machine will take care that the barcode is being read and the outcome is proper and to 100% accurate. మేము వేరియస్ డిసిప్లిన్స్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము. ఇదంతా విజిలెన్స్ వారి పారదర్శక దాంట్లో చేస్తున్నాము. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఎన్ని క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి దాని ప్రకారము సపోజ్ ఒక ఎగ్జామ్ ఆదివారం పనిచేస్తున్నామంటే దాంట్లో బ్యాక్లాగ్ డేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వెనక్కి తీసుకొని ఒక 5 రోజుల ముందర క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తయారు చేయడం మొదలు పెడతాము. ఆ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తయారు చేసిన తర్వాత 3 రోజులు క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చేసామంటే ఆ 3 రోజులు ఇక్కడ ఆఫీసులను పిలిపిస్తాము. కన్సర్న్ సబ్జెక్టు ఎవరైతే అది ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటారో ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిపిస్తాము. వాళ్ళకి వేరియస్ బుక్స్ కూడా అన్నీ ఇక్కడే మేమే పకడ్బందీగా తెచ్చి ఎవరు బయట బుక్స్ కూడా రావు. ఇక్కడ మా విజిలెన్స్ ఆధ్వర్యంలోనే మేము బుక్స్ మేమే ఇచ్చి వాళ్ళని ఇక్కడ క్యాప్టివ్లో పెట్టి అండర్ క్యాప్టివ్లో పెట్టి వాళ్ళ చేత క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ తయారు చేయిస్తాము. ఆ చేసిన 3 రోజులు కూడా ఇక్కడ సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ చేస్తాము. వాళ్ళప్పుడు అంతా కూడా చేసే వాళ్ళ మూమెంట్స్ అని కూడా సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతాయి. ప్లస్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ యాక్టివిటీలో ఇక్కడ ఈ క్లర్క్ స్టాఫ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. కొంతమంది ఇంకా టైపింగ్ చేయడానికి వచ్చిన ఆఫీసర్లకి టైపింగ్ రాకపోతే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి వాళ్ళని పెడతారు. వాళ్ళని కూడా క్యాప్టివ్లోనే ఉంటారు. ఇక వాళ్ళందరికీ కూడా వేరే కమ్యూనికేషన్ ఏం లేకుండా సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఏం ఎలో చేయము. ఎవరికి ఎటువంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో కూడా అవసరం ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేకుండా ఏమి లేకుండా ఎలో చేస్తాము. ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్యాడ్జెట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఉండవు. ఈ రిజల్ట్స్ కూడా మొత్తం అన్ని సిస్టమే అంటే స్కానింగ్ అవుతాయండి. ఎవరు మాన్యువల్గా వాల్యూ చేయరు. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఎటువంటి స్కోప్ లేదు అటెండ్ అవడానికి. ఎందుకంటే అన్ని స్కానర్స్ ఈ రిక్రూట్మెంట్ కోసం మేము ప్రింటర్స్ హెవీ ప్రింటర్స్ కొన్నామండి. అట్లాగే స్కానర్ కూడా మంచి స్కానర్స్ ఇంపోర్టెడ్ స్కానర్స్ తెప్పించి ఎటువంటి లేకుండా చేస్తున్నామండి. మేము రిజల్ట్స్ కూడా కంటిన్యూగా వర్క్ చేసి మా వాళ్ళందరూ కూడా మా ఎంప్లాయీస్ కానీ మా స్టాఫ్ కానీ చేసి మా ఆఫీసర్స్ కానీ అట్లాగే రౌండ్ ద క్లాక్ పనిచేసి ఆ సేమ్ డేనే 99% ఆ సేమ్ డే నైట్ లోపల రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తామండి. 2014 తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత సింగరేణిలో రిక్రూట్మెంట్ చాలా ఉధృతంగా జరుగుతూ వచ్చింది. ఎందుకంటే మన చైర్మన్ గారు 2015లో ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పటి నుండి సింగరేణి రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పటికప్పుడు ఎగ్జామ్ జరుగుతూ రిజల్ట్ కూడా అదే రోజు అనౌన్స్ చేస్తున్న గొప్ప ఘనత సింగరేణికి ఉంది. ఈ విధంగా చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 7,000 నుండి 8,000 మంది వరకు ఉద్యోగాలను సింగరేణి ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఏర్పాటు చేసింది. ఇంకా కూడా ఎన్నో నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి మరి రిక్రూట్మెంట్ను త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తున్న సింగరేణి సంస్థను మరి అందరూ అభినందిస్తున్నారు.
ఈ సింగరేణిలో జరుగుతున్న వాటికి కొంతమంది దళారులు మోపై మరి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది. కానీ సింగరేణిలో జరిగే ఎగ్జామ్ చాలా పకడ్బందీగా జరుగుతుంది. అది నిఘా విభాగం, తర్వాత సీసీ కెమెరాలు, తర్వాత సెక్యూరిటీ, విజిలెన్స్, పోలీసు వారి సహకారంతో ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ను చేయడం జరుగుతుంది. దళారులను నమ్మి మోసపోకండి, నయా పైసా వేస్ట్ చేసుకోకండి. ఎక్కడ కూడా పొరపాటు లేకుండా చక్కటి పేపర్ ప్రిపరేషన్ చేసి ఎగ్జామ్ జరిపించి అదే రోజున మనం ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ను చేస్తున్నాం. Singareni Siren Company Limited is recruiting large number of technicians, engineers, office staff, in addition to providing dependent employment to the people who are medically invalidated. Since SCCL is one of the leading public sector organization in the state of Telangana and a growth engine for the state and central government, considering the expansion plans of the company, we have recruited more than 7,500 people after formation of Telangana. Singareni Siren Company Limited, being a public sector, believes in corporate governance and transparency in all its gamut of operations. It is important that we recruit the people with right qualifications, merit being the key, along with the constitutional mandated reservation policies. Because at the Singareni Collieries Company Limited, we recognize that right candidates for the right job is the key factor for the growth of the company.